Асіно святкує 5 років в Україні. Швейцарія входить у п'ятірку найбільших інвесторів в економіку України. Інвестиції швейцарської групи Асіно – це історія успіху та динамічного розвитку у фармацевтичній галузі. Вкорінені швейцарські традиції якості та майже 200-літній досвід є основою всіх виробничих і бізнес-процесів Асіно в Україні. Наша місія – це розробка та виробництво лікарських засобів швейцарської якості на благо пацієнтів. Власний науково-дослідний центр з розробки лікарських засобів випускає 2-3 нових продукти щороку. Ми забезпечуємо високу якість, ефективність та доступність нашої продукції, на яку можна покластись. Ми – це Асіно. Синдром професійного вигорання або барнаут-синдром – це емоційне, психологічне, фізичне і моральне виснаження. Власне, й тому воно проявляється в тій ситуації, коли людина працює в надмірному хронічному стресі, з вимогами якого вона не змогла справитися. І це буде проявлятися тим, що вона надмірно втомлена, вона подавлена, вона проявляє депресивні розлади, вона проявляє тривогу і основне – вона не хоче працювати. Втрачається суть самої роботи. Для чого я це роблю? І, власне, тоді вона починає опиратися тому, що її колись привело до цієї професії. Тому синдром професійного вигорання – це суто професійна річ. Людина в системі людина-людина. Займаючись уже більше 10 років барнаут-синдромом, ми розуміємо, що ця тема стала надактуальною взагалі на планеті Земля, в тому числі і в Україні. Власне, це і заставило нас з Антоніною взятися за наукову розробку розумінням, що таке барнаут-синдром. І ми створили цілий ряд відеолекцій, їх 25, для того, щоб достукатися і пояснити лікарям та й взагалі медичним працівникам, як він проявляється, чим він проявляється, до чого він може привести і основне, як запобігти барнаут-синдрому. Проект з профілактики емоційного вигорання став для нас справжнім викликом, який ми прийняли з великою повагою. Створений нами посібник мав бути одночасно інформативним, практично корисним, стильним і комфортним у використанні. Ми поставили за мету створити унікальний інструмент для підтримки лікарів. І я надзвичайно рада, що це нам реально вдалося.
Сегодня у нас прошел здесь замечательный тренинг для врачей «Профилактика эмоционального выгорания». Я очень рад и доволен такому отклику, который получил от врачей. Видно, что эта тема им как никакая другая живая. Они задавали вопросы, они были очень вовлечены. И, конечно, с такой аудиторией работать приятно. Я благодарен компании «Асино» за то, что они организовывают такие замечательные события и заботятся про эмоциональное состояние врачей. Асіно святкує 5 років в Україні. Швейцарія входить у п'ятірку найбільших інвесторів в економіку України. Інвестиції швейцарської групи Асіно – це історія успіху та динамічного розвитку у фармацевтичній галузі. Вкорінені швейцарські традиції якості та майже 200-літній досвід є основою всіх виробничих і бізнес-процесів Асіно в Україні. Наша місія – це розробка та виробництво лікарських засобів швейцарської якості на благо пацієнтів. Власний науково-дослідний центр з розробки лікарських засобів випускає 2-3 нових продукти щороку. Ми забезпечуємо високу якість, ефективність та доступність нашої продукції, на яку можна покластись. Ми – це Асіно.
Синдром професійного вигорання або барнаут-синдром – це емоційне, психологічне, фізичне і моральне виснаження. Власне, й тому воно проявляється в тій ситуації, коли людина працює в надмірному хронічному стресі, з вимогами якого вона не змогла справитися. І це буде проявлятися тим, що вона надмірно втомлена, вона подавлена, вона проявляє депресивні розлади, вона проявляє тривогу. І основне, вона не хоче працювати. Втрачається суть самої роботи. Для чого я це роблю? І, власне, тоді вона починає опиратися тому, що її колись привело до цієї професії. Тому синдром професійного вигорання – це суто професійна річ. Людина в системі людина-людина. Займаючись уже більше 10 років барнаут-синдромом, ми розуміємо, що ця тема стала надактуальною взагалі на планеті Земля, в тому числі і в Україні. Власне, це і заставило нас з Антоніною взятися за наукову розробку розумінням, що таке барнаут-синдром. І ми створили цілий ряд відеолекцій, їх 25, для того, щоб достукатися і пояснити лікарям та й взагалі медичним працівникам, як він проявляється, чим він проявляється, до чого він може привести і основне, як запобігти барнаут-синдрому. Проект з профілактики емоційного вигорання став для нас справжнім викликом, який ми прийняли з великою повагою. Створений нами посібник мав бути одночасно інформативним, практично корисним, стильним і комфортним у використанні. Ми поставили за мету створити унікальний інструмент для підтримки лікарів. І я надзвичайно рада, що це нам реально вдалося. Сегодня у нас прошел здесь замечательный тренинг для врачей «Профилактика эмоционального выгорания». Я очень рад и доволен такому отклику, который получил от врачей. Видно, что эта тема им как никакая другая живая. Они задавали вопросы, они были очень вовлечены. И, конечно, с такой аудиторией работать приятно. Я благодарен компании «Асино» за то, что они организовывают такие замечательные события и заботятся про эмоциональное состояние врачей. Асіно святкує 5 років в Україні.
Швейцарія входить у п'ятірку найбільших інвесторів в економіку України. Інвестиції швейцарської групи «Асіно» – це історія успіху та динамічного розвитку у фармацевтичній галузі. Вкорінені швейцарські традиції якості та майже 200-літній досвід є основою всіх виробничих і бізнес-процесів «Асіно» в Україні. Наша місія – це розробка та виробництво лікарських засобів швейцарської якості на благо пацієнтів. Власний науково-дослідний центр з розробки лікарських засобів випускає 2-3 нових продукти щороку. Ми забезпечуємо високу якість, ефективність та доступність нашої продукції, на яку можна покластись. Ми – це «Асіно». Синдром професійного вигорання або барнаут-синдром – це емоційне, психологічне, фізичне і моральне виснаження. Власне, й тому воно проявляється в тій ситуації, коли людина працює в надмірному хронічному стресі, з вимогами якого вона не змогла справитися. І це буде проявлятися тим, що вона надмірно втомлена, вона подавлена, вона проявляє депресивні розлади, вона проявляє тривогу і основне – вона не хоче працювати. Втрачається суть самої роботи. Для чого я це роблю? І, власне, тоді вона починає опиратися тому, що її колись привело до цієї професії. Тому синдром професійного вигорання – це суто професійна річ. Людина в системі людина-людина. Займаючись уже більше 10 років барнаут-синдромом, ми розуміємо, що ця тема стала надактуальною взагалі на планеті Земля, в тому числі і в Україні. Власне, це і заставило нас з Антоніною взятися за наукову розробку розумінням, що таке барнаут-синдром. І ми створили цілий ряд відеолекцій, їх 25, для того, щоб достукатися і пояснити лікарям та й взагалі медичним працівникам, як він проявляється, чим він проявляється, до чого він може привести і основне, як запобігти барнаут-синдрому. Проект з профілактики емоційного вигорання став для нас справжнім викликом, який ми прийняли з великою повагою. Створений нами посібник мав бути одночасно інформативним, практично корисним, стильним і комфортним у використанні. Ми поставили за мету створити унікальний інструмент для підтримки лікарів. І я надзвичайно рада, що це нам реально вдалося.
Сегодня у нас прошел здесь замечательный тренинг для врачей «Профилактика эмоционального выгорания». Я очень рад и доволен такому отклику, который получил от врачей. Видно, что эта тема им как никакая другая живая. Они задавали вопросы, они были очень вовлечены. И, конечно, с такой аудиторией работать приятно. Я благодарен компании «Асино» за то, что они организовывают такие замечательные события и заботятся про эмоциональное состояние врачей. To be with you and attend this important conference, and I want to thank my Ukrainian colleagues and friends for inviting me to participate and to share my experience about the world of ADHD with you. Unfortunately, we cannot meet physically yet, but I remember my last visit about a year and a half ago in the beautiful city of Lviv. And I don't forget the great chocolate factory with a cute coffee shop upstairs on the 5th floor that I so loved and strongly recommend you to visit and drink the excellent hot coffee there. I'll talk with you today about somatic comorbidity in ADHD. ADHD is one of the most common neuropsychiatric disorder, and its incidence is about 10% in children and about 5% in adults. Attention deficit disorder is expressed by three major groups of symptoms: inattention, impulsiveness, and hyperactive symptoms that can disrupt function and development in a variety of areas of life. Symptoms begin in childhood and can continue to adult life and even to middle age. In adults, symptoms of hyperactivity are usually attenuated, and symptoms of inattention are usually the main thing. But the problem is that they can be masked by psychiatric symptoms accompanied by various behavioral strategies and various self-treatments. The ratio of men to women is 6 times more in boys and 1.6 more in male adults. We know today that there are still a lot of adults with underdiagnosed or untreated ADHD. According to the consensus statement on the diagnosis and treatment of adult ADHD,
published by the European Network Adult ADHD in 2018, adult patients seems to remain undiagnosed due to lack of understanding or awareness of the problem. Some of them are self-medicated, alone without medical assistance in all sorts of ways, and some of them have comorbid symptoms that can mask and hide the symptoms. The etiology and the pathophysiology of ADHD consists of various combinations of genetic, environmental, and structural risk factors of the brain and chemical interference of the dopamine neurotransmitters that together cause complex pathology and the different phenotypes between the patients. In most adults with ADHD, there is usually diagnosed or undiagnosed psychiatric comorbidity that can affect both the difficulty of diagnosis of ADHD and the treatment of the ADHD. As you can see on this slide, ADHD is associated with a variety of situations that can appear at the same time, and especially you can see the increased incidence of behavioral disorders, affective disorders, substance abuse, sleep disorders, and learning difficulties. Here, you can also see the typical common symptoms such as excessive talkativeness, restlessness, difficulty concentrating, wandering thought, mood swings, and impulsiveness, overlapping psychiatric situations and ADHD, and pay particular attention to the bipolar disorder, which there is a complete overlap. Here you can see it. It's also important to mention and recognize the term emotional instability. This term is characterized by rapid changes, excessive mood, and notable emotional changes, such as uncontrollable crying or laughing, or hypersensitivity to anything that happens around. And these strong emotions often occur in people with ADHD and cause confusion with other psychiatric disorder with similar characteristics. The symptoms of ADHD, along with the psychiatric comorbidities and the lack of emotional stability, can affect different areas of life with the potential to disrupt function in the quality of life, in the educational, economic, social, and family state. So it's important to identify the difficulties early and treat them accordingly in order to prevent as much function damage as possible. But behind psychiatric symptoms, it's also important to remember that there are other health and somatic conditions that can be treated. Failure to diagnose these conditions can result in problematic and unpleasant consequences. According to the DSM-5, the diagnosis of ADHD is correct and can only made possible in cases where symptoms do not have direct connection with another disease in the background, and therefore it is important to rule out related medical conditions. However, in regard to somatic and medical conditions associated with ADHD, there is little reference in the literature, especially in adults, compared to literature on psychiatric comorbidity. The existence of related medical condition is known primarily in the context of psychiatric illness, where they contribute to the decrease in quality of life and life expectancy. For example, in schizophrenia, weight gain, diabetes, metabolic disease, and cardiovascular disease are common and presumed to have a common mechanism for developing the two conditions that cause this comorbidity. There are studies that have shown an increased risk of early death and decrease in life expectancy in patients with ADHD,
but it is not yet clear whether this relationship exists because of some other diseases. Attention deficit disorder like you see here, is in the center, okay, the core of the psychiatric of this patient with ADHD, and around we see the psychiatric comorbidity, and we also need to talk about the neurological comorbidity and the somatic comorbidities that surround them, and as we will see. Right. Okay. ADHD is usually associated with medical somatic disorder and a rise in medical cost when compared with the control group with equal demographic characteristics. In a study in adolescents in the United States, where ADHD was diagnosed by clinical interview at first and 10 years later, patients found that they had a significantly increased incidence of health disorders. In another retrospective study that used data from insurance companies about adults with and without ADHD, it was found that the group with ADHD was significantly more medically comorbid and used more non-psychiatric medical services and than controls. So I'd like to introduce you to the most comprehensive and recent publication on the subject of ADHD somatic comorbidities, published in the Journal of Attention Disorder about 3 years ago. This meta-analysis included a systematic review of 126 articles over 20 years that mentioned the relationship between somatic disease and ADHD disorder. The classification of disease was according to the ICD-10, and the classification of possible relationship between the condition was by, first, a clear connection, 1, 2, possible connection, and 3, weak link. Here we can see the list of the various conditions that have been published as possible comorbid and the strength of the association, where 1, like I said, is a strong bond, 2, possible relationship, and 3, a weak bond. So you see here, and we'll talk about, okay, the possibilities, and we won't talk about all of them, but the most important. Here we can see the association also with asthma and celiac disease, and we'll talk about them later. So all these comorbid conditions can increase the stress and functional disruption over time and complicate the follow-up and treatment in both directions. So let's start with the most common and strong link, obesity. Adults with obesity or obesity treatment have a 10 to 30% chance of developing and having ADHD. In a Dutch study that looked at about 200 adults with ADHD and the control group, about 70% of people in this control group, 70% of people with ADHD were BMI 30 to 39, compared to just 4% in the control group. It is unclear whether the connection depends on ADHD itself, but there was a higher percentage of inattentive type symptoms in this group of ADHD patients. In another meta-analysis by Cortese and colleagues, published in 2016, where 11 studies were reported with about 2,000 ADHD patients and more than 60,000 people who served as a control group, there was a prevalence of about 28% in adults with ADHD compared to 16% in those without ADHD. When they studied the data, the patient's age did not seem to affect the relationship between ADHD and obesity,
which shows that the relationship may already exist from childhood. The combination of obesity and ADHD is also associated with related psychiatric conditions such as anxiety, depression, and eating disorders such as binge eating disorder. Obese people with ADHD symptoms are likely to have 3 times more eating disorder. Impulsiveness that causes eating disorder can contribute to the impulsivity known for ADHD in these obese people. Disrupt eating pattern and sleep disorders in obese people are the primary link, the mediator between BMI and an increase in symptoms of ADHD. In this article, published less than a year ago, it was tested whether ADHD symptoms can affect the treatment outcome and the chance of dropping out from the treatment program in people with eating disorders. The result showed higher rates of dropout and worse treatment outcome in this patient due to symptoms of ADHD. So it's important to know this comorbidity connection and take it into consideration to achieve optimal treatment for ADHD and obesity. Treating patients with obesity and ADHD can be less effective than obese people without ADHD. More attention to this link can help better treat obesity and overeating. It can reduce self-blame and reduce self-esteem and regain control of the impulsive eating behavior. Treatment of stimulants, as you know, can reduce impulsivity and thereby improving eating disorder and reducing the chance of obesity. The ADHD drug, especially lisdexamfetamine, Vivance, can affect the brain in common pathways in both situations and improve symptoms in both. Now, ADHD symptoms are related to a variety of sleep disorders also, and we'll talk about them a little bit, okay? And sleep-related disturbance, both in clinical and non-clinical samples. You see me okay? Right. Okay. So 80% of the adults with ADHD reported sleep problems, regardless of sex and ADHD subtypes. Also, when taking psychiatric comorbidity and psychotropic medication into account. About 75% of adult ADHD patients report that they have a difficulty turn off the brain in order to, when they try to get to sleep. They describe themselves like a owl that wakes up at the moment the darkness appears. Once they lay their head down on the pillow, they feel their head turns on, and they have running thought like trains in their head. A big percentage of people with ADHD, nearly 70%, report of at least 1 hour, that they need 1 hour in order to get sleep. Sleep problems start usually during adolescence and exacerbate as the age advances. There are a lot of sleep problems in ADHD patients, like you see here. We won't talk about all of them, but the most significant and most frequent is the insomnia and the excessive daytime sleepiness, and we'll talk a little bit mostly about insomnia. Okay, so insomnia is this dissatisfaction with sleep quality or quality
due to difficulty initiating the sleep and maintaining the sleep, or awakening in early morning. The symptoms impair the function in daily living and affect from 6 to 12% the general population. Insomnia, like I said, is very common in people with ADHD, and one study showed the prevalence of 78% in patients with ADHD, and possibly related also to the presence of depressive symptoms in these patients, but we're not sure about it. The most problematic sleep problem reported is insomnia, like I said, difficulty getting to sleep and desired time. But we don't have to forget that this problem getting to sleep, it's also a prominent problem and side effects of the stimulants that we give patients. So we need to be very careful and understand what is the trigger for this problem getting to sleep. Now I want to talk a little bit about migraine. Migraine, like you know, is an episodic headache with attacks of characteristic pain that last 4 to 72 hours. Migraine is very common. The prevalence of migraine is 12 to 15% and more female than males, and starts in adolescence and can continue to the adult life. Compared with ADHD, migraine has a very different profile regarding the prevalence, the gender, the distribution, and the age. But both migraine and ADHD have a strong familial and genetic basis, and a similar, well-established comorbid connection with both anxiety disorder, mood disorder, and this is a very significant point that is found in clinical and epidemiological studies. There are two large Norwegian studies that showed an association between ADHD and migraine. In a cross-sectional study of about 572 patients and community controls, about a little bit more, the prevalence of migraine was higher in the patient group compared with the controls, 28% versus 19%. Using the data from the Norwegian prescription database, a positive and significant association between prescription of anti-migraine and ADHD medication was found for all groups of age between 80 and 50 years old in both genders. Here you see an article published on 3 years ago. ADHD is associated with migraine, a systematic review and meta-analysis. Here the article, the investigators tried to understand if there is any connection between ADHD and headaches in general, okay? And they saw that the analysis showed that there is a positive association between ADHD and migraine, and there is a significant association between migraine and ADHD, and not with other types of headaches, not with tension type headaches or other types of headaches. So migraine is more associated than other types of migraine. Here you see again another article published in the BMC Neurology 3 years ago, comorbidity of migraine with ADHD in adults. It comes from a Danish blood donor study with 26,000 patients. And the results here are that migraine was strongly associated with ADHD. Comorbidity increased with age and female sex. And is significant, like in the other study. Now, what about asthma? Asthma and ADHD it seems like they are comorbid as well. Okay, there are several studies on adults
And as in the case with ADHD, the disorder usually starts in childhood. Also similar to ADHD, psychiatric disorders can be seen in asthma, in particular mood and anxiety disorder, and they are often comorbid problems. We know that tobacco smoking may be another factor that is common to these cases. An ADHD patient have a higher smoking prevalence usually than the general population, and smoking may be a cause of asthma, as you know, and it aggravates symptoms among people prone to asthma, and passive smoking in childhood and prenatal exposure are associated with an increased risk of asthma. These are the investigations, all the studies that try to see the connection between asthma and ADHD. And we see in the first one that in adults with ADHD were significantly more likely to have a comorbid diagnosis of asthma compared to controls. This was in 2005. Then after another Norwegian database, from the Norwegian database, higher than expected occurrence of ADHD in 20 to 29 years old treated for asthma compared with general population. Another study, patient prescribed central stimulants were also prescribed anti-asthmatic drugs, and they're more often the same population. Another cross-sectional questionnaire-based study of nearly 600 adult patients compared with the non-ADHD patient. The prevalence of self-reported asthma was significantly higher in the ADHD group. And another one, controls with asthma, had the higher score of rating of ADHD symptoms. And this study points to comorbidity of ADHD and asthma. So all these investigation, all these studies showed that there is a significant increase in asthma in people with ADHD. Another disease that we don't talk usually about in the field of ADHD, but it seems like we need to start to think about when we examine the patient with ADHD, is the celiac disease. Celiac disease also can be comorbid, seems like can be comorbid, and the connection, like as I saw you before, was 3. It's not very 2. Sorry, it's not very obvious, but there is a possibility. Okay, and like you see here, prevalence of several neurological disorders in a sample of 111 young patients with celiac disease. They saw learning disability and or ADHD compared with just 10% in a control group. Another study that saw an overrepresentation of ADHD symptoms in patients with celiac disease, and investigated also the effect of the gluten-free diet on ADHD symptoms. It's very interesting, this point, because maybe we can treat ADHD symptoms with gluten-free diet. Okay, it's a good question. We don't know yet if we can do it, but in this study, there was a significant reduction of ADHD-like symptomatology after at least 6 months of gluten-free diet. And another study that investigated the presence of celiac in primary samples of patients with ADHD, published in 2011, and the gluten-free diet of at least 6 months was associated with improvement of ADHD symptoms, also in this patient sample. So to conclude, a search for somatic comorbidity must be included as part of the assessment of adult patients with ADHD symptoms. For ADHD patients, it is important to detect
potentially treatable somatic disease masking as psychiatric disorder. And there is a consistent association in the literature between adult ADHD and increased risk of obesity, sleep disturbance, and asthma. Association were also consistent for migraine and celiac disease, but less robust association have been reported for these diseases that we even didn't talk about, okay? But there is some data about, okay? And the presence of a known co-occurring somatic condition has important implication for safe and efficient ADHD treatment in both ways. So just to be aware of, you need to think also about somatic and neurologic comorbidities, not just psychiatric comorbidities. Thank you very much. Any questions? Gabriel. Добрый вечер, Габриэль. Good evening, Gabriel. We're glad to welcome you in Ukraine. Thank you for your speech. Спасибо. You can choose I don't hear you translation. very well. Sorry. Коллеги, будут вопросы? Will there be any questions, dear colleagues? How do you hear us? Can you hear the translation, Gabriel? So there is a question. The disorder of ADHD is very often associated with the disorders of autistic spectrum. I don't hear you. I don't hear you well. Can you hear the translation? Sorry. Can you choose interpretation at the bottom of the screen? Wait, interpretation. Where is it? Yes, you can choose English channel. English. Okay, perfect. So the question was the following. Very often, ADHD is associated with autism. Yeah. So this is the So question. the disorders, let me repeat, the disorder of ADHD and autism disorder is very often comorbid or combined among the same patients, the same children. So it's interesting to know in what way we can speak about the fact that the comorbidity with ADHD you spoke about, to some extent, can be related to the disorders of autistic spectrum with the other disorders of neurological development. Okay, so thank you for the question, Igor. The comorbidities that I talked about are comorbidities that are not, as far as I know, are not comorbidities specific to autism, okay, to autistic disorder, and they can be found in children like they can be found in adults, okay, but they're not typical to autism. So the same way they can be found, or we have to think about them in the adult population, we also have to think about them with the autistic spectrum disorders in patients that can have autism, and they can have migraine as well. So I don't know the connection between, if there is any connection between migraine and autism. I didn't hear about it, okay? So I don't know if there is any. The same like with celiac disease, or like with sleep disorders. Sleep disorders can be, maybe, but we have the most important thing is that we must think about all the time about these problems that can deteriorate the situation, the everyday problems of these patients, okay? But from
if you are yeah. Я абсолютно согласен. Yes, I couldn't agree with you more. We don't know anything about such comorbid connection. And then the second question, the presence of such comorbidity with ADHD and absence of the symptomatic with autism, can it be related to the specifics of the therapy of such patients? For example, that most patients with ADHD in the countries where the research took place, they get, let's say, the stimulant therapy or psychostimulant, metilphenidate, and so on. So you're asking if this medication can cause these comorbidities? Maybe they are the cause? Так. Yes. This is the study that I don't think that someone thought about to do. Okay, so you're the first one. You can try to. You can start. We can do it together. No problem. But I don't know cases. Okay, studies that talk about the migraine or sleep disorders or celiac disease or asthma like side effects to this medication. The only one is the sleep problems, the insomnia. Okay, like I showed, that can be the methylphenidate and all the stimulants can bring, but it's very easy to understand that they do these side effects. When you give them, you see that there is insomnia. Okay, so they can get to sleep, but usually if you don't give them the medication, there is no insomnia. Okay, so you know that they don't suffer usually from insomnia. Okay, but yes, in this point, the only comorbidity that we know, it's insomnia. The other one, I don't know. Спасибо большое. Thank you so much. This is really very interesting, in my opinion, because somatic comorbid conditions, comorbidities with ADHD are quite specific, and they are really absent for people with autism, with any form of autism, given that ADHD and autism have high level of comorbidities in general. So You're right. It's something that возможных причинах. yes, I just tried to think about the possible reasons to that. Шановні колеги, є ще запитання? Dear colleagues, do you have any other questions? Добре, Габріель. Ми щиро дякуємо за дуже цікаву доповідь. Mr. Gabriel, we want to thank you so much for this interesting speech. The audience was big and is listening to you online. Okay. Thank you And very probably much. Yeah. we will discuss the questions from the audience, and if we have more, I will send them directly to you so that you could comment on them if possible. Perfect. No problem. I'm available. And see you next year in Kiev. Let's hope. Да. Physically. Я очень надеюсь, что следующая наша встреча будет... Yes, I really hope that our next meeting will be offline. Perfect. Thank you very much and have a good luck with the conference. Спасибо, Габриэль. Thank you, Mr. Gabriel. See you. Bye-bye. Okay, thank you. Goodbye. Не, все, можете продовжати. Продовжуйте. Виключили, да? Ні, включене, продовжуйте. Шановні колеги, ми вичерпали
Асіно святкує 5 років в Україні. Швейцарія входить у п'ятірку найбільших інвесторів в економіку України. Інвестиції швейцарської групи Асіно – це історія успіху та динамічного розвитку у фармацевтичній галузі. Вкорінені швейцарські традиції якості та майже 200-літній досвід є основою всіх виробничих і бізнес-процесів Асіно в Україні. Наша місія – це розробка та виробництво лікарських засобів швейцарської якості на благо пацієнтів. Власний науково-дослідний центр з розробки лікарських засобів випускає 2-3 нових продукти щороку. Ми забезпечуємо високу якість, ефективність та доступність нашої продукції, на яку можна покластись. Ми – це Асіно. Синдром професійного вигорання або барнаут-синдром – це емоційне, психологічне, фізичне і моральне виснаження. Власне, й тому воно проявляється в тій ситуації, коли людина працює в надмірному хронічному стресі, з вимогами якого вона не змогла справитися. І це буде проявлятися тим, що вона надмірно втомлена, вона подавлена, вона проявляє депресивні розлади, вона проявляє тривогу і основне – вона не хоче працювати. Втрачається суть самої роботи. Для чого я це роблю? І, власне, тоді вона починає опиратися тому, що її колись привело до цієї професії. Тому синдром професійного вигорання – це суто професійна річ. Людина в системі людина-людина. Займаючись уже більше 10 років барнаут-синдромом, ми розуміємо, що ця тема стала надактуальною взагалі на планеті Земля, в тому числі і в Україні. Власне, це і заставило нас з Антоніною взятися за наукову розробку розумінням, що таке барнаут-синдром. І ми створили цілий ряд відеолекцій, їх 25, для того, щоб достукатися і пояснити лікарям та й взагалі медичним працівникам, як він проявляється, чим він проявляється, до чого він може привести і основне, як запобігти барнаут-синдрому. Проект з профілактики емоційного вигорання став для нас справжнім викликом, який ми прийняли з великою повагою. Створений нами посібник мав бути одночасно інформативним, практично корисним, стильним і комфортним у використанні. Ми поставили за мету створити унікальний інструмент для підтримки лікарів. І я надзвичайно рада, що це нам реально вдалося.
Сегодня у нас прошел здесь замечательный тренинг для врачей «Профилактика эмоционального выгорания». Я очень рад и доволен такому отклику, который получил от врачей. Видно, что эта тема им как никакая другая живая. Они задавали вопросы, они были очень вовлечены. И, конечно, с такой аудиторией работать приятно. Я благодарен компании «Асино» за то, что они организовывают такие замечательные события и заботятся про эмоциональное состояние врачей. Асіно святкує 5 років в Україні. Швейцарія входить у п'ятірку найбільших інвесторів в економіку України. Інвестиції швейцарської групи Асіно – це історія успіху та динамічного розвитку у фармацевтичній галузі. Вкорінені швейцарські традиції якості та майже 200-літній досвід є основою всіх виробничих і бізнес-процесів Асіно в Україні. Наша місія – це розробка та виробництво лікарських засобів швейцарської якості на благо пацієнтів. Власний науково-дослідний центр з розробки лікарських засобів випускає 2-3 нових продукти щороку. Ми забезпечуємо високу якість, ефективність та доступність нашої продукції, на яку можна покластись. Ми – це Асіно.
Синдром професійного вигорання або барнаут-синдром – це емоційне, психологічне, фізичне і моральне виснаження. Власне, й тому воно проявляється в тій ситуації, коли людина працює в надмірному хронічному стресі, з вимогами якого вона не змогла справитися. І це буде проявлятися тим, що вона надмірно втомлена, вона подавлена, вона проявляє депресивні розлади, вона проявляє тривогу. І основне, вона не хоче працювати. Втрачається суть самої роботи. Для чого я це роблю? І, власне, тоді вона починає опиратися тому, що її колись привело до цієї професії. Тому синдром професійного вигорання – це суто професійна річ. Людина в системі людина-людина. Займаючись уже більше 10 років барнаут-синдромом, ми розуміємо, що ця тема стала надактуальною взагалі на планеті Земля, в тому числі і в Україні. Власне, це і заставило нас з Антоніною взятися за наукову розробку розумінням, що таке барнаут-синдром. І ми створили цілий ряд відеолекцій, їх 25, для того, щоб достукатися і пояснити лікарям та й взагалі медичним працівникам, як він проявляється, чим він проявляється, до чого він може привести і основне, як запобігти барнаут-синдрому. Проект з профілактики емоційного вигорання став для нас справжнім викликом, який ми прийняли з великою повагою. Створений нами посібник мав бути одночасно інформативним, практично корисним, стильним і комфортним у використанні. Ми поставили за мету створити унікальний інструмент для підтримки лікарів. І я надзвичайно рада, що це нам реально вдалося. Сегодня у нас прошел здесь замечательный тренинг для врачей «Профилактика эмоционального выгорания». Я очень рад и доволен такому отклику, который получил от врачей. Видно, что эта тема им как никакая другая живая. Они задавали вопросы, они были очень вовлечены. И, конечно, с такой аудиторией работать приятно. Я благодарен компании «Асино» за то, что они организовывают такие замечательные события и заботятся про эмоциональное состояние врачей. Асіно святкує 5 років в Україні.
Швейцарія входить у п'ятірку найбільших інвесторів в економіку України. Інвестиції швейцарської групи «Асіно» – це історія успіху та динамічного розвитку у фармацевтичній галузі. Вкорінені швейцарські традиції якості та майже 200-літній досвід є основою всіх виробничих і бізнес-процесів «Асіно» в Україні. Наша місія – це розробка та виробництво лікарських засобів швейцарської якості на благо пацієнтів. Власний науково-дослідний центр з розробки лікарських засобів випускає 2-3 нових продукти щороку. Ми забезпечуємо високу якість, ефективність та доступність нашої продукції, на яку можна покластись. Ми – це «Асіно». Синдром професійного вигорання або барнаут-синдром – це емоційне, психологічне, фізичне і моральне виснаження. Власне, й тому воно проявляється в тій ситуації, коли людина працює в надмірному хронічному стресі, з вимогами якого вона не змогла справитися. І це буде проявлятися тим, що вона надмірно втомлена, вона подавлена, вона проявляє депресивні розлади, вона проявляє тривогу і основне – вона не хоче працювати. Втрачається суть самої роботи. Для чого я це роблю? І, власне, тоді вона починає опиратися тому, що її колись привело до цієї професії. Тому синдром професійного вигорання – це суто професійна річ. Людина в системі людина-людина. Займаючись уже більше 10 років барнаут-синдромом, ми розуміємо, що ця тема стала надактуальною взагалі на планеті Земля, в тому числі і в Україні. Власне, це і заставило нас з Антоніною взятися за наукову розробку розумінням, що таке барнаут-синдром. І ми створили цілий ряд відеолекцій, їх 25, для того, щоб достукатися і пояснити лікарям та й взагалі медичним працівникам, як він проявляється, чим він проявляється, до чого він може привести і основне, як запобігти барнаут-синдрому. Проект з профілактики емоційного вигорання став для нас справжнім викликом, який ми прийняли з великою повагою. Створений нами посібник мав бути одночасно інформативним, практично корисним, стильним і комфортним у використанні. Ми поставили за мету створити унікальний інструмент для підтримки лікарів. І я надзвичайно рада, що це нам реально вдалося. Сегодня у нас прошел здесь замечательный тренинг для врачей «Профилактика эмоционального выгорания».
Я очень рад и доволен такому отклику, который получил от врачей. Видно, что эта тема им как никакая другая живая. Они задавали вопросы, они были очень вовлечены. И, конечно, с такой аудиторией работать приятно. Я благодарен компании «Асино» за то, что они организовывают такие замечательные события и заботятся про эмоциональное состояние врачей. Асіно святкує 5 років в Україні. Швейцарія входить у п'ятірку найбільших інвесторів в економіку України. Інвестиції швейцарської групи Асіно – це історія успіху та динамічного розвитку у фармацевтичній галузі. Вкорінені швейцарські традиції якості та майже 200-літній досвід є основою всіх виробничих і бізнес-процесів Асіно в Україні. Наша місія – це розробка та виробництво лікарських засобів швейцарської якості на благо пацієнтів. Власний науково-дослідний центр з розробки лікарських засобів випускає 2-3 нових продукти щороку. Ми забезпечуємо високу якість, ефективність та доступність нашої продукції, на яку можна покластись. Ми – це Асіно.